Umesikia site inaitwa Alibaba? Na siongelelei waitito baba yao. Nimekula matia ngazi lakini hiyo ni kawaida hiyo. Alibaba ni kama Jumia, and Alibaba has made a lot of entrepreneurs millionaires. For example, this is a pack of eyelashes zinatoka 1750 pale Jumia, and this is a packet of eyelashes pale Alibaba zinatoka $0.29. Ukiweza convert na kuja kitu 35 shillings. Sema wewe ni dem and you're planning to start an online beauty shop, and you go to Alibaba and buy them a pack for 35 shillings, and then ukikuja Kenya unauza 1750. Ukishafanya hesabu yako, that's a lot of profit. Let me show you how you can buy things from Alibaba to Kenya. Step ya kwanza ni una create an account with alibaba.com, or kama uko na smartphone una download the app and you create an account. The second step is you look for a product. Alibaba iko na products milioni moja. Ukitaka electronic bikes, ukitaka laptops, ukitaka PlayStations, ukitaka wigs, ukitaka packaging materials, iko nazo zote. So you just look for the right product. The third step is the pricing. Hapa Alibaba wanekaga pricing yao according to the quantity you order. Ukioda vitu mingi, bei inapungua. Ukioda vitu less, bei inakuwa juu kiasi. For example, hapa wanasema ukioda pair 2 peke yake watakuzia na 35 bob. Ukioda pair 100 to 500 pieces wanakuzia na kitu 30 bob. Step number 4 ni unaangalia the reviews. This is very important. Unaingia kwa reviews, unaanzia na the 1 stars. The 1 stars hizo sasa ndio the complaints. Unapata wase wanasema shipping yangu ilifika late, ama vitu zangu zilifika zikiwa zimevunjika, and also you look at the 5 stars. The 5 stars sasa ni the good reviews. You do a balance, unaangalia kama the 5 stars ni mingi kuliko the 1 stars, the complaints ni less, unaweza go forward. Lakini ukiangalia uone wasi wengi umecomplain, unasema hii product ni mbovu, haikufika on time, I would suggest you look for another product. And this is how the reviews look like. Naona hii wanasema, oh my god, I think it's so beautiful, I can't even describe my feeling, I love it so much, and the quality is also very good. Hii inakupatia confidence ya ku go forward kununua hii product. The next step ni kuongea na the supplier. Hapa chini kuna options 3. E-chat now and send inquiry ni unaanza kuongea na the supplier, unaanza kumuuliza kama iko available, iko in which color, inaweza shipiwa lini. And this last option, start order, ni for example ulikuwa ushaongea na supplier, ukamtrust na unaweza anza sasa kuorder. The good thing about Alibaba, kuongea na supplier, you can always bargain. Unaweza pata kitu wanauza 200, unamwambia mimi niko na 150 na atakusikiza na kuzia na hiyo 150. So, after umepitia hizo steps zote, this is where it gets tricky. Hiyo bidhaa itanifikiaje kutoka China hadi hapa? Now, this is where a shipping company comes in. A shipping company or a shipping agent ni watu wako na ofisi or warehouses huku Kenya na bado wako na warehouses huko China. They can have warehouses in China, in the UK, in the USA, place yote unadai kuship vitu from. Kuko na shipping agents wabili ninaweza warekomendia. Moja ni Rolling Cargo, ingine ni Aquantuo. Rolling Cargo watakucharge $13 per kg shipping via air from China. Now Aquantuo, they'll charge you $15 per kg shipping by air from China. Once you get yourself a shipping agent, watakupatia an address ya warehouses zao za China. Hii address ndio utaenda kwa ile chat yako na the supplier from Alibaba, umwambie hizi ndio details zangu, umpatie jina yako, umpatie namba yako, and then you give them the address ya warehouse ya the shipping agent in China. The next step is to pay for your product. Lazima ukuwe na Visa card yenye itakuenable ulipie hizi bidhaa. And also, as suppliers kuna wengine wajanja na kuna wengine pia ni wezi. Wanaweza kudanganya ati wakutumia account chini ya maji urushe doa hapo. Hapana, you should pay via the Alibaba website. Ndio in case of anything, Alibaba inaweza kurudishia hiyo pesa. Once umepitia hizi stages zote na product yako ishashipiwa kutoka kwa huyo mchina ikaenda hadi kwa warehouses za sema Rolling Cargo. Rolling Cargo watakuambia tumereceive bidhaa yako and you can start tracking it. Ukishalipa supplier mshamalizana. Now start dealing with the shipping agent. The shipping agent akishapata bidhaa zako pale kwa warehouses zao, atakutumia email or they give you a call. From there you can start tracking your product. Kama inakuja na ndege, it will take kitu 17 to 14 days. Kama inakuja via sea, it will take kitu 30 days. And once zikishaland hapa Kenya, the shipping agent watakutumia message wakuulize tukuletee penye huko or unaweza kujia hapa kwetu. That was a long video. But if you're interested in shipping anything from China,
na umekuwa ukifikiria for the longest time, you can DM me. I can guide you through the whole process. And lastly, you should follow me for more content like this.